Hello children, now we will start the next lesson of EVS, water safe for drinking. Now look at the book. Take a glass of half full of water, add a spoonful of sugar to it and stir it with a spoon. See what change takes place. Repeat this experiment with each of the substance mentioned below. Wash the glass clean every time you take the next substance. Common salt, honey, washing soda, powdered alum, sand, wheat flour, sawdust, turmeric powder and some oil. That means you have to take all these things, take a glass of water and add this one spoon and stir it and observe the changes. What do you see? Sugar, salt, washing soda, alum disappear in the water. That means it dissolves in the water. They dissolve completely in the water. But sand, sawdust, turmeric powder, oil do not disappear even on stirring. They do not dissolve. What does this tell us? Some substances dissolve in water while some substances do not. म्हणजे काही सबस्टन्सेस वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतात पूर्णपणे, तर काही सबस्टन्स होत नाही. द सबस्टन्स दॅट डिझॉल्व्स इन वॉटर स्प्रेड्स थ्रू आउट द वॉटर. वेन salt dissolves in water, the water in the container tastes salty. When sugar dissolves, the water tastes sweet. Solution. A term solution. What is meant by solution? When a substance dissolves in water, a mixture of that substance and water is formed. This mixture is called solution of the substance. कळलं का? सोल्युशन म्हणजे काय? तर ज्यावेळेस आपण टाकलेला सबस्टन्स हा वॉटरमध्ये पूर्णपणे डिझॉल्व झालेला असतो, तर ते जे तयार होतं त्याला आपण त्या सबस्टन्सचं सोल्युशन म्हणतो. इफ समवन गेट्स लूज मोशन, वी गिव देम अ सोल्युशन ऑफ सॉल्ट अँड शुगर टू ड्रिंक. This solution is called as ORS or ORS rehydration solution. A patient in the hospital is sometimes put on saline, that is on a solution of salt in water. Sometimes other medicines may also be given through saline. These are examples of useful solution. Saline water वगैरे ORS हे पण एक सोल्युशनच आहे. Now, sea water is salty to taste because it is nothing but a solution of salt that occurs naturally. We cannot use sea water for drinking because its taste is very salty. Water of different wells may have different taste. Why is that so? Some substances from the ground dissolve in the water. They give a taste to the well water. But if there is nothing dissolved in water, water has no taste. When we remove the lid of soda water bottle, bubbles fizz out of it. To make soda water, a gas called carbon dioxide is dissolved in water under pressure. When the lid is removed, the pressure reduces and the gas bubbles out. हे समजलं का? हे वेगवेगळे सोल्युशन्स आहे. सी वॉटर कसं असतं? सॉल्टी असतं. नंतर आपण जर वेगवेगळ्या गावांना गेलो तर आपल्याला वॉटरची टेस्ट वेगवेगळी लागते. तर असं कशामुळे होतं? तर त्या भागामध्ये त्या वॉटरमध्ये ज्या गोष्टी डिझॉल्व होतात त्याप्रमाणे त्यांची टेस्ट असते. प्युअर वॉटर हे टेस्टलेस असतं. त्याचप्रमाणे आपण सोडा वॉटर वगैरे बघितलं, त्याचे बॉटल ओपन केल्या तर बबल्स बाहेर येतात. का? तर त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड जो असतो तो भरलेला असतो आणि तो ज्यावेळेस आपण उघडतो त्यावेळेस ते प्रेशर कमी होतं आणि त्यामुळे ते बबल्स बाहेर येतात. Fill a large container with water. Collect the following articles from your compost box,
a plastic ruler, an eraser, a pencil, a sharpener, a rubber band, the compass. From your house, a steel spoon, a plastic spoon, some groundnut shells, an iron nail, a screw and coin. Take all these things. From outdoors, stones, little twigs, leaves, soil. You have to collect all these things. If you are at school, we can show you at school also. Put these things in the water and see whether each of them sinks or floats. Now you have to do this activity at home. What do you see? The eraser, sharpener, steel spoon, nail, screw, stones, coin, the compass and the soil sink in the water. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत, इरेजर, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, स्क्रू, नंतर स्टोन्स, कॉइन्स, या सिंक होतात, म्हणजेच आतमध्ये बुडतात. वाईल द अदर थिंग्स फ्लोट, आणि काही गोष्टी अशा वॉटरवर तरंगतात. व्हॉट डज दिस टेल अस? सम थिंग्स float on the water while some things sink in it. The things that float are lighter than water. The things that sink are heavier than water. म्हणजे ज्या गोष्टी हलक्या असतात त्या पाण्यापेक्षा हलक्या असतात, त्या पाण्यावर तरंगतात, आणि ज्या गोष्टी पाण्यापेक्षा जड असतात त्या गोष्टी अशा आतमध्ये बुडतात. Take some muddy water in a big beaker. If you do not find muddy water, then make some by adding some soil, pieces of dry twigs, straw, leaves, etc. to water. म्हणजे एक पाणी घ्या आणि त्यामध्ये थोडंसं माती वगैरे, ट्विग्स वगैरे मिक्स करा. Now allow this beaker to stand still for 4 to 5 hours. आणि 4 ते 5 तास ते तसंच राहू द्या. आपल्याला काय दिसतं तर ते मड वगैरे असं काही गोष्टी सेटल होतात, तर काही गोष्टी वर तरंगतात आणि मध्ये असं क्लीन वॉटर आपल्याला बघायला मिळतं. द पार्टिकल्स ऑफ सॉईल सिंक इन द वॉटर अँड फॉर्म अ लेअर ऑफ सेडिमेंट ॲट द बॉटम. दिस but twigs and other rubbish float on the water. It takes a long time for the sediment to form. Some things float on the water. What does this tell us? Particles of soil are heavier than water, but because they are very small, they take a long time to settle to the bottom of the water. Leaves, twigs, etc. are lighter than water. Now the water appears much clearer and transparent than it was. This process of allowing heavier particles to settle to the bottom of still water is called settling. या प्रोसेसला काय म्हणतात? म्हणजे बराच वेळ आपण ठेवलं की ते खाली जातात, त्या प्रोसेसला म्हणतात सेटलिंग. Without disturbing the sediment, pour the water above it into a smaller beaker. Even though this water appears much cleaner than before, there are still stone particles of soil and some rubbish floating in it. म्हणजे त्यानंतर तुम्ही ते क्लिअर वॉटर जे आहे ते दुसऱ्या बीकरमध्ये काढा. Now carry out the following experiment using these 2 beakers. Label them 1 and 2 आणि त्यांना लेबलिंग करा 1 and 2. दुसऱ्या याच्यातलं तुम्हाला जास्त क्लिअर बघायला मिळेल. टेक, आणि ह्या पण ॲक्टिव्हिटीज करून बघा करा. टेक अ पीस ऑफ ॲलम. ॲलम म्हणजे तुरटी, तुरटीचा तुकडा घ्या. and swirl it in once in the water in the first beaker मधल्या याच्यातनं तुरटी फिरवायची. Leave this beaker undisturbed for 2 or 3 hours आणि हे 2-3 तास तसंच सेटल करायचं. ते तुम्ही त्याप्रमाणे घरात करून बघा.